Okay. Yeah. So we were talking about Fibonacci method. Yeah. Okay. So alright. Okay. So do you remember which chart we were working on? Was this one? Yes, because the Fibonacci is still here. Okay, you see, in the last session, we were talking about the Fibonacci method, and I drew the Fibonacci from high to low. Because we were talking about how we should draw Fibonacci's and overall trends from the highest point to the lowest point. Okay, so in here, I am drawing the Fibonacci in a daily time frame. So there are some places in the market, not all the time, but sometimes, we have a swing high that has an identical equivalence in front of it. So this angle has been repeated almost identically. And the and when has the downward movement started? From this zone it started to go down slowly. So in here we have this angle, you see that? So these are more practical matters, you should memorize them. There is an angle here that is almost completely identical in here too. And something else that I can tell you is that, you see, this is the first Fibonacci level here, and when it goes even further than 61, they update it and they draw it higher. But because I have memorized this situation, how should I tell you this? When you are drawing the Fibonacci and when you are adjusting it, you should see your resistances to see if they have overlaps the resistance or not. So if I put it here, it's not adjusted right. They don't overlap. There's a distance here, and they are not completely overlapping. And when this happens, I understand that I should adjust it and draw it higher so that they are overlapping each other. So, excuse me, should we adjust them until they overlap, right? Yes, exactly. So you see the 61 level is exactly right here on the pivots are on 61 level, and also in the 50 it's the same. So if you want to draw your Fibonacci, I told you this the last session too, your Fibonacci is correct when they overlap. Excuse me, but this doesn't happen all the time. Maybe it happens sometimes, but not all of the levels overlap with the pivots. Yes, you see, 38, 61, and 78 are the most important ones. If they overlap with the pivots, that's enough for you, and that means that your Fibonacci is correctly drawn. But from these four, if one of them doesn't overlap, it's okay. For example, in here, 50 doesn't really overlap, but 61 has. But the 50 has a little bit of distance. It's not exactly the same. So when I'm drawing the Fibonacci, I should adjust it until it overlaps with the pivots. You know, if I draw it in here, it goes higher than 78 and also 71. They're not overlapping. Also in 52, it's not even, it has a lot of distance with the pivots. So
This is the right Fibonacci because the pivots are overlapping the Fibonacci levels. Although some of them have a little bit of distance, but it doesn't matter. So adjust it and keep this in mind if when you are drawing your Fibonacci. So usually when we're saying these shapes have been repeated exactly, we should know when the downward movement has started. And you can see that here we had a spike. If you put it in here, in this zone, you can see that it's not correct and it's not the exact and precise. In 61, 50 is overlapping, but 61 is not. And there are 4 units of distance. So keep this in mind. When you are drawing your Fibonacci, you should adjust it until it overlaps with the pivots. And if it didn't, you should keep on adjusting and fixing it until it does overlap. And if that still doesn't happen after adjusting it, maybe your chart does not comply with the Fibonacci method. Okay, so is there any questions? No, it's clear. Okay, so let me see who's the first one I should call out. Mr. Akbar Zara. Mr. Zara, please unmute yourself. And do you have any problems or questions regarding the Fibonacci level? If you have, please start drawing the Fibonacci so I can tell what your weaknesses are. No, I don't have any problems. No, I don't have any questions or problems. I'm okay. Okay, so I will mute you. Mr. من داداشای ریاضی هستم خودشون نیستم متاسفانه. Hi, I'm Mr. Riaz's brother, and he couldn't enter today. Oh, okay, so you're his brother. Okay, that's all right. Mr. Amir. I think he has a problem with his microphone. Mr. Amir, have you muted your microphone or is there a problem with it? Hey, excuse me, I can type my problems if that's okay. Okay, that's alright. You can type in the chat box. Okay. Mr. Amir, if you have any questions, type it in the chat box. And if you don't, please type that too. And I'm not sure if he's in the class or not. Hi, excuse me, I just entered the class. Are you asking questions? Yes. Mr. Amir didn't answer. Mr. Arash. Hi, can you hear me? Yes, I can. Do you have any questions about Fibonacci or anything else? Excuse me. Okay, now you have access, Mr. Arash. You have access and you can ask your question. Okay. Okay, so last session you drew a Fibonacci. Okay, so please draw the Fibonacci. Okay. I think it was from this point to this point. Okay. And
we predicted that the candle was going to go up from here, but now it has touched the zero line. And we had said that if the Fibonacci touches the zero line, we should look for a more general Fibonacci. That's right, but in this case, it hasn't touched the zero line, and it has rejected it. And why did it go out? It's reject. Why did it go out? Because the candle that was completed the night before was a 50-50 candle that was completed in the pivot. And when that happens, it overlaps the entire candle from the day before. It was overlapped and finished. Now the overlap has slightly came down, which is not important, and it has rejected the Fibonacci in here. So it was not a break, it was a rejection, and it's okay. The trend is a buy trend. So just because the please please open daily chart, zoom in a little. Please highlight the candlestick shadow. You can highlight it with a bracket. Yes. Okay, so the upper shadow from 2 days ago. Is it here? Yes. The ascending candle, yeah. Is it here? Yes. Exactly here. You see, it has ended exactly in the pivot, right? Yes. Exactly in the pivot. So we have three confirmations. Excuse me, two confirmations. One is that it has ended in the pivot, which makes an overlap candlestick. And two is that it was in the 38 level, which is an indicator of the pivot and shows that the entire candle will be an overlap candle. So in the day before, you can see a white candle in the lower part of the chart, and this one has been completed in a pivot as well. Is that right? So as a result, today's candle will be an overlap candlestick again, right? Yes. So when you learn it, you see that it's an overlap candle. So what is this doing? It is creating the lowest part in a V shape. If you remember, in the last session, I told you that it's possible that your trend is going to keep on going downward and not even build a V shape. Yes, exactly. And this was supposed to be upward, but it's descending now. Yes, exactly. But if it goes ascending a little bit, the candle is completed in the pivot. This is exactly where you should be online when you're doing the orders. And I did the exact same thing. When the candle is ended in a pivot, it's an overlap candlestick. And today's candlestick is going to end in a pivot again. So today's candlestick is going to be entirely overlapped as well. We're not talking about the overlap situation. The V shape might form in a candlestick from the day before and go up from there, or it can go lower in this zone, and the lowest part or the dent of the V will be 3 or 4 candlesticks instead of just a one in this scenario. But at the end of the day, the second leg of the V will be formed. That's the important thing, that eventually the second leg of the V will be formed, and that is going to start when the forming of the dent is finished. You should not change your analysis based on this downward movement and think that your trend is descending. Yeah, it's true that you will think that in a
hourly time frame, it's the spike. But because we're working in midterm trading and long-term trading in hourly, in 4 hour time frames or daily time frames, we don't see them as spikes. It's just one fluctuation. We know that the fluctuations was good, that when 3 or 4 candles in a row go up or go down. And in this scenario, that analysis is still right. But the dent of the V is deeper than we expected. And instead of shaping the V the day before, it might go as long as 2 or 3 days. The news or pivots that are published, for example, some news might make the trend go faster or slower. For example, the last resistance was supposed to be formed Friday, but after the news was published, it happened today. But you shouldn't change your midterm analysis. But because you don't know about candlesticks, when at the end of the night I understood what I have to do. Sometimes you go on the selling process and you make a mistake, but if you learn candlestick method, you won't make those mistakes and you will learn to update your analysis based on candlesticks, because the rule of the candlestick is that you should update your analysis candle by candle. Sometimes a 4 hour candlestick will change your whole analysis. And based on that, you have to change your trading style. Because candle by candle is what matters in candlestick method. But it's not like that your whole trend or your midterm trend is going to change based on candles. You shouldn't change your analysis. If it, excuse me, if it reached here, right here, when you have these two candles, naturally it should, the trend should have changed, right? Excuse me for a sec. Okay, now you can click. Yes, if it would had reached this point, the resistance would be open and your trend would have changed because the central pivot was open. You see, I put my stop loss in here because my central pivot is this, and when it goes further than this point, my trend is going to be descending. Term analysis is that when it has started from the top, you see from the where the Fibonacci level 100 is there, that is my midterm trend. And if it goes even higher than that, that is the long-term trend. But you will learn that when you learn about the pivots. You will learn about the short-term, midterm, and long-term trends. And it will be weak, medium, or strong pivots. You will learn that later. Excuse me, have you changed the place of the stop loss? No, this is a new trading. This is, I closed down the other trading. Sorry, I had two questions. Is this related to this subject? Yes, it is. You said if a candle is completed in a pivot that will create an overlap candle, is that 100% of the time true or not? You see, in the market, we don't have anything that is 100% true all the time. I've never seen anything that is 100% true. We only have 99% of the time. You see,
Let me find some examples for you. It was in a GBP USD. Yes, in this one, if I'm not mistaken. ببخشید استاد یه جی بی Excuse me, ان زدی هم هست. in GBP and ZD we have that too. It's the same in both of them. You see, in this one, in this candle, this is a very powerful candle, but it fell. But and this is a candlestick that I started buying, but it didn't work. We don't have anything that is 100% true. And you can't rely on anything as a rule. We There has been situations that the overlap candle has come a little bit up, but it didn't complete the V shape. So in this overlap candle, the the V shape doesn't may not be completed 100%. Is that correct? Yes, the 100% completion of the second leg doesn't happen very often, but 70 or 80% completion is what usually happens. But it has its own rules. For example, in this candle, which is an overlap candle, and it ends in pivot like the others, I know that 80% possibility is that the other candle will go up. My other question was exactly that. In the rule that you said, the last candle, when it ends in pivot, so the other candle will be also an overlap candle. So how long does this go on? You see, in here we have one, two, and three overlap candles. Can you see that? You see, in the first one, the first candle. So in this situation, the second candle is our first candle, which is an overlap candle. And the second candle, which is actually the third candle in here, has overlapped the second one, which is actually our first one. And it depends on the market. That on the moment when the candle is completed and the influence it has on the market, you should all look at that. It depends on that. And that shows that it's going to keep on overlapping or it's going to go up. But usually three or four candles when three or four candles are in a row like this, the other one will go up. But you should wait until the daily candle is completed to see what's going to happen. So that's what's going to tell us that if the other candle is going to be an overlapping one again or it's going to go up. But you don't know anything, even the basis of the candlestick method, so don't think about this matter right now because it's going to confuse you. Hi, excuse me, I had a question. In the matter you told us about euro dollar tonight, you hadn't told us that the session before. Which matter you're talking about? The thing that you said about overlapping candlesticks. Yeah, the overlapping candlestick is we haven't talked about that yet. I know, but the thing that you just told us, you didn't tell us that before.
خب اون تایم کلاس شما زمانی که این کندلشیک گرفته تایم کلاس شما تموم شده بود. من برای همین Because جای when تصمیم this دارم candle was میذارم formed, your زمانی class که had been این already صفحه over. تغییر میکنه، یک دفعه جهش The مارکت عوض candle میشه یا همین changes موردهایی که suddenly, پیش میاد and all these شما matters that متوجه come up. بشین زودتر خروج کنید. چون که مثلا ساعت کلاسی شما 12 نمیدونم ساعت چند تموم میشه، Your ساعت مارکتی که ما نگاه میکنیم class, سیگنال رو دمی 1:30. when your خب class اون ساعت نیست و finishes, اون ساعته که ساعت you're not 1:30 به بعد there to اینا see در everything میاد. that happens in the market. برای همین که این اتفاقات Because نیفته of that, و تغییراتی که من میدم حد ضرر یا حد سود یا اوردر رو تغییر میدم، شما رو اوردری که because وقتی من با I stop هستم make بهتون دارم changes میگم in stop یا loss or مثلا برای TP کلاس or stuff اوردری like باز that, کردیم من تغییراتی دادم روی حساب من نگاه کنیم ببینیم من تغییرات دادم. خب you should pay attention to خب the changes that I make. آقای چی سوالات بپرسید دوباره آقای Because آرش I بودن did دیگه. that outside of the time of your class, and you should check them later. جان Excuse me, بله can بله you hear صدا me? Yes. Excuse me, about the midterm and long term and partial and overall Fibonacci. It's the same as the trend تقریبا line, آره in تقریبا accordance مثل with the همون trend خط line. رونده. Is that correct? Yes. It's in accordance with that. آره دیگه دقیقا So برخوردهایی که تو دیواره خط the ترنده بود شما collisions فیبوناچی with داشتید the دیگه trend اینجا line نقطه 1 و 2 are the same as the Fibonacci. Thank you. I don't have any further questions. مود کنم. Okay, so I will mute you. خب آقای Okay, CD 2002 اسمتون رو نمیدونم Mr. سوالی CD, do you have در any? خدمتتون هستم. خوب است من فامیل مخلصم. خدا قوت میگم Are بهتون you و okay? Yes, موفقیت برای thank همه you دوستان. so much for everything you do متشکرم for us. مرسی خواهش Thank میکنم. توضیح you. بدیم بفرمایید. Do you have any بله، یه questions? سوال Yes. اولیه‌ای که دارم اینه که My first آیا question is ما that هر موقع یه تایم فریم خاصی را پیدا بکنیم whenever we درش focus on a باشیم، certain time آیا frame, تو این تایم فریم in that الزاماً time ما frame, میتونیم is it تمام پیوت ها رو داشته necessarily, باشیم can we یا have ممکنه یه پیوتی اصلا Fibonacci تشکیل in نشده all of باشه، those time نداشته frames, باشیم. or is it possible that a Fibonacci منظورم cannot ببخشید فیبوناچی happen in that Fibonacci? مثلا کلی For جزئی example, و overall میانه. Fibonacci or خب midterm میتونه or شما توی partial چارت این Fibonacci. موردا رو دارین توی یه جایی از چارت ها هست That can توی happen in توضیح some تایم ها هست اصلا charts. فیبوناچی ندارین شما. We don't have the Fibonacci الان does اگر not ما زمانی apply to that فیبوناچی chart. دارین We که have a Fibonacci روندی when شما یعنی اون حالت قیمت حالی که هست that این the که دو تا چرخه price قبلش یه قله تولید کرده باشه یعنی قیمت بسته has باشه. اونم که گفتم برای اینکه زودتر created a متوجه swing بشین high. که قیمت بسته شده برعکس میشه روند و فیبوناچی رو بخواد تولید کنه باز خط میشه به کندلستیک. ساده ترینش هم But این the بوده که further وقتی کندل information on شادو ما that پیدا کردیم is when و you یاد learn دو about طرف شادو candlesticks. داره از یه طرف شادو بلند داره If it اینا رو has بیاد تقریبا shadows همپوشانی or بزرگی upper بوده or lower فاصله shadows, گرفته از اون نقطه پایینش میفهمی فیبوناچی داره. you can learn خب from that. الان اگر خواسته باشم That توی shows you همین that تایم the Fibonacci can دیگه apply to that chart. So you have to learn that later. بخوایم یه پیوای So if کلی I رو want بزنم to از اینجا draw an باید overall بزنم به Fibonacci in اینجا here, یا اینجا should I چجوری؟ draw it from this point to this point, or how is it? توی تا مثلا شما این فیبای For میانت اینجوری example, میشه your مثلا میانه رو midterm نداریم اینجا Fibonacci میانت شما اینو cannot نمیتونید apply بگیرید in this chart. آخر فیبو فقط میتونید بگیرید چرا You can ببینید یه only لحظه draw the اجازه last ندین یه Fibonacci. لحظه من دسترسیتون Please قطع کنم don't move ببینید your mouse. شما این فیبوناچی رو فقط دارید که You see, آپدیت میشه میشه اینجا you have only this خب Fibonacci here, اگه که بخواید اینو which can be بگیر updated. بزنید But if you want to بخواید draw اینو this from بگیر here, بزنید خب یه سری از پیوت های بین اینا some of ایجاد میشه the این بین 23 pivots و that are here 38 between پیوت دارید 23 بین and 38 و 38 50 پیوت and دارید also اوکی 38 and این بس 50, تو بس
تا من اینو کامل بهتون that بگم. I will اگه teach you حواستون باشه یه جایی ترید completely in the می‌کردین pivot بین section. قیمت بین 23 منتظر 38 بودی، You بین were 23 شروع waiting کرد به for برگشت، 38, but یا it منتظر started 50 بودی to 38 retrace رو on رد کرد 23. نرسیدی به But or 50 you were ولی waiting for وسط 50, شروع کرد به برگشت. and when این it reached پیوت ها 50, it هستن started بهشون. to شما retrace. باید These are چیکار the کنی؟ pivots اولین کاری that که will کنی show باید you that. اول این The پیوت رو first رد thing you کنی. need to do خب این is پیوت رو that you جفتش should رو draw بزن، this آخرین پیوت Fibonacci, رو بزن. this partial Fibonacci. زمانی که 61 رد کرد When it بیاد went پایین further دوباره بالا. than 61, you can update دوباره it and اینجا اگه adjust it 61 to the رد کرد، higher مقاومت point. بالاترش And داشتی، بیا if مثلا in here همچین too بالاتر. it goes higher than یعنی 61, اینکه you شما can draw نمیتونی it اینجوری even یه further. دفعه But بدونی you که اینو can't بگیری و do هنوز that اجرا without نشده، اتفاق نیفتاده، یه دفعه بخوای performing اینو it بگیری. and analyzing it in پس the اول partial اول and باید جزء بزنم. lower آره شما Fibonacci. جزء رو So بزنید you should do اولش، that بعد کسی first. که تو گیر شکست بریم You should draw the دوباره Fibonacci برای in مثلا کلی the بررسی short بدیم، term trend دوباره first, عمل کرد and بریم then کلی if it بررسی بدیم، worked, پایه به you پایه can آپدیت کنیم. update کدوم it پایه رو to آپدیت میکنیم a بستگی higher داره. point. مثلا کفت که کلا بسته شده باشه قیمت رو که ساخت میاد اینجا 61 60 که مثلا اینجا میشکنه، For مثلا example, your میشه 61 level breaks in here, مثلا میاد اینجوری میشه. خب به طور مثلا and یا مثلا اینجوری میشه. اینجا and a 61 یه دفعه upward رد میکنه movement مقدارش forms, تا اینجا and میاد. it goes یه higher دفعه than شما چه 61. میکنی؟ What can you پایه do? رو میاد آپدیت You میکنی. can update بذار یه ذره your خورده این قبلی Fibonacci که از این بالاتر بوده. to the previous ولی ببخشید swing الان high that was جان even higher than الان this از این one. بالاتر Excuse me. خب So even باید برم higher than اینجا، this, درسته we should اینجا. go here. آها Is that correct? میشه اینجا. آها Yes, it's درسته here. درست. ولی So that's وقتی correct. که میاید But بالای بالا when you میارید go, when you draw مرکز it to the انرژی از highest پایین هم point, باید آپدیت کنید. so پایین you میشه have to این. update the lower part as well. اگر به پایین مرکز رفتم. If آره you به want to the مرکز central بخوای part, بری you باید need to بیای update both the آها higher پس یا تا به به part من of the Fibonacci مرکز and the وقتی lower که part. این پایه ببینید من When وقتی که این پایه this, رو گرفتم خب من در you see, سمت when I was پایین drawing از it این to پایه this به بعد point, از این پایه به بعد در سمت پایین فقط from اینا رو پایین تر دارم، ولی این جلوتر از اینجایه، این قله the جلوتر از swing اینایه. low of بله خب that پس من نمیتونم بیام is there, but the swing low of اینجوری this, رسم our کنم. new swing high is right here. So I can not update it. من I نمیتونم این have to رو از update این it بزنم because the بیام swing مثلا low is پایین also اینجا different. رسمش کنم. نمیتونم این کار کنم You see, I can't چون این draw میاد a پایین تر از Fibonacci این، from یعنی این this swing قله low تو یعنی قبل to از این this قله swing بوده، high. پس باید یکی رو پیدا کنی که مرکز این باشه. You should مرکز این کدوم find میشه؟ a میشه این. level that میشه is the این و central مرکز این کدوم level. میشه؟ میشه این. So what is the central of this? ولی در اینجا مرکز این So the میشه center of این this is و این. this and this point. آها خب خب یه الان So شما in این here, گفتی خب پس ما از جزئی میزنیم خب we will بعد start from the partial Fibonacci. دوستان ببندین صدا رو. خب Please پس mute اگر your 61 microphones. رو زد یعنی So if کندل it در goes بالای higher than 61 61, بسته بشه. the جان candle has to be بله closed وقتی down on موقعی که 61. کندل در بالای 61 And بسته شد if the خب candle is ما closed باید down higher برگشت than میدیم 61, به we should بالاترین update قله‌ای our که Fibonacci قبل to از اون the داریم. تو شکسته شد در highest حالا بستن همون شکست swing میشه. high we have before خب that. ادامه خب اینا ما الان It has to تحلیل زدیم break, but خب yes, please continue. بله So we باز هم update ما this, همون 61 رو داریم درسته but تو همون we محدوده. still have the بله 61 درست از این breaking کدوم این محدوده ها in داریم. that new updated اگه Fibonacci as بیای well. بالاتر جابجا میشه So دیگه. we نه should نه update بالاتر it نه further. همینجا از خب No, از don't قبلی به update این it right بالا here. خب خب الان محدوده دسته کلیک کنین دسترسیتون وصل میشه خودتون نشون بدین. Please show me yourself. Show it on the chart.
You can do it. You have the access. اینجا بودیم درسته؟ So we were بله here, right? 61 به بالا رفت So عذرخواهی okay, it میکنم این goes یه further سال than خب 61. بله. الان چی شده این What happened? Sorry. کجا رفتی؟ What happened? زوم کنید. Please zoom in. زوم کنید میبینید. If you zoom in, you دنبال will چی see. میگردید؟ بله بله What are you الان looking for? Yeah, دیر عمل میکنه خورده آها. it has a خب delay, so الان I have آوردنش problems with it. اینجا Okay, so I dragged it here. خیلی دیر عمل میکنه It has a lot of سرعت delay اینترنت پایینه دیگه. because of the internet connection. این الان شد به کندل قبلش Okay, به قله so قبلش I درسته. updated it to the خب swing و high حتی اگر before گفتید that. که اینجا هم 61 And even and بزنه if باز it ما goes میذاریم higher اینجا than درسته 61 in here too, درسته؟ برید خب we will پایین update اول it آپدیت to کنید. there. خب پایه And you پایین should ما الان update این اول your swing low as well. پایه ما اینجا بود Okay, خب so our بعد swing high was به here, قله then we قبلش که updated it بالاتر to the بود swing high پایه که before عوض that, نمیشه but it, درسته we نه didn't پای change عوض نمیشه. the چرا؟ چون swing low here این because مرکزتون اونجا بوده و the حالا بالا center بردارید of مرکز both of دوم the بذارید swing که بشه highs پایه پایینی is the بالا تر. same. خب این مرکز این خیلی Okay, واسه so the حالا من center مرکز here. درست کردم. پس اگر از اینجا بازم Okay, رفت رو so 61 if it goes ما باید even بگذاریم روی این further به اضافه than 61 in تصحیح here این پایین too, we should بله update it درست. to the next swing high and خب then update خیلی the ممنون swing این low as خیلی well خوب یه because the center is different in سوالی that که one. میمونه Thank you so این much. My جابجایی other ها به question خاطر is اینکه ما that به are اشتباه we doing نیفتیم the updates and برای adjustments اینکه to پیوت avoid errors? پیدا کنید که نتونه راه It's in بره. order to آها find the پیوتش یعنی pivots چی؟ وقتی because they پیوت get مطمئنه updated too. When و a pivot بالاترش با breaks, پیوت you have دارید. another pivot on top of خب that, right? همینطور Yes, شما yes, به خاطر true. همراه این روند So when you پیوتات هم update آپدیت your میکنه. پیوتات هم Fibonacci, پیدا you میکنه. find the یعنی updated وقتی رو pivots میکنید as well. گذشته If you بمونید don't do با این that, پیوت های ما it بعدش will رو make the وقتی وقتی situation میکنید a lot more پیداشو نمیکنید. difficult and confusing for yourself. شما این کار رو باید Therefore, you انجام بدید. have to do باید این this. قانون You رو باید have to pay انجام بدید. attention to the updates هر because جایی که it's a پیوتها rule عوض میشه شما and you have to نمیفهمید. do it. زمانی Sometimes the پیوت pivots بعدی change زمانی and you don't پیوت even شکسته realize it. بشه When a قیمت pivot پیوت breaks, بعدی رو that's when the میفهمید. price شما reaches the نباید next انتظار pivot. داشته باشید وقتی You پیوت shouldn't یکی expect a مطمئن third انتظار pivot when پیوت your بعدی first one داشته باشید. hasn't been تا broken اون yet. پیوت یکی When the باشه حالا first بر one اساس breaks, فیبوناچی یه you آپدیت should میکنه. update your پس Fibonacci اون in نقطه accordance with the rules I پس just taught you. پس اون نقطه 61 Excuse که me, so فرمودید the خب 61 level that you بله. اون just said, اون that is محل our تغییر اونجا باید criteria برای ما باشه and we should درسته؟ do the updates بله درست. according to that, ملاک right? اونجا هست بله Yes, that's our 61 شکسته criteria. بشه مگر When اینکه the صفرتون 61 در breaks, پایین that's our شکسته بشه که ما criteria. فعلا شکستی نداشتیم ریجکت بودیم. Except درود بر شما when خیلی خوب توضیح دادید 38 تشکر خواهش breaks میکنم. خب in the lower part سوال and بعدی. but in here in this church we don't have نه خیلی that. ممنون تشکر Excuse me, I want to ask a question. Last session you said something that when 61 breaks, we should drag the point to خب the higher level. So why did we move the center of the tub? Why didn't we move the point in the lower part of the اینجا chart? اینجا رو You mean here گذاشتیم اومدیم بالا رو گذاشت when آپدیت we کردیم updated it اومد to پایین. here? You mean that? Yes, خب yes. اینجا 60 که من Well, شکستش in here نمیدونم 61 has ایجاد been نداشتم. broken, but I don't have a swing high. No, well, we said that the default is that 61 has been broken, and that's why we're updating, right? You see, in this zone, if it comes to up to here, there won't be a swing high. These are more practical matters, so I don't have a swing high here. So what if there had been a swing high? Then I could have set this point as the center or swing low. It wouldn't have made any difference. You see that there are different situations on the market.
انتظارات میدادیم The سوال خوبی the پرسیدی question بودم. that the من gentleman شما before خیلی you دقیق asked was a very نپرسیدم. good خب point. جوابشو گرفتم. مثلا اینجا He یه said موقع that این in پایین اومد here, این اومد پایین‌تر من when the باید swing چیکار low comes کنم؟ even lower یا خب than شما this, what اول should I میگفتید do? جزء And the توضیح answer is من that you should دسته draw که رفته Fibonacci in a است میتونی short-term trend. And بالاتر then if it داری goes میتونی اینجا رو پیدا further than کنی. در 61 in اون that trend, فیبوناچی که you ما can پایه update ها رو that. جابجا In the میکنیم kind of Fibonacci بالاتر از where we 100 move the نداریم. swing یعنی lows, we قله don't have بالاتر any از 100 levels نداریم. higher than 100. در اینجا I mean, مثلا we don't have اینجا any swing اینجا highs فرض کنید این that are بالاترین higher نقطه than من. 100. خب In here, for آیا example, من بالاتر از imagine این this is my نقطه highest point. دارم This is my swing ندارم. high. وقتی که Do I have نداشته anything باشم higher than میام this? No. فشارم رو جابجا So میکنم when I بالا don't میذارم. have that, ولی در that's when I اینجا move the من zero line قبلیش and I میدونید move it to بالاتر از این up 100 higher. دارم اینه و اینم In دارم this و خود point, اینم I دارم have که a point کل that is اینا higher than شدن this, which دونه به is دونه here. اجرا شدن So و I will اینجا شخصی که من update شکسته them and I شد can update بعد them. من میام When اینجا 61 breaks جابجا here, میکنم. that is when I will ببینید در move مورد این the فیبوناچی chart که میخواین جابجا to کنید higher زمانی parts. میتونید این کارو When you بکنید want to که move این the پایه chart, مرکز you بالاتر can do نداشته it باشه. when یعنی این حداکثر you don't آخرین have قله‌ای که بالاتر اینی any که من دارم. swing highs that are مثل چی higher than مثلا this. This is my highest point. Like اینجا در کف. آره دیگه. like in here. You see. ببینید اینجا پایین ترین You نقطه‌ای see که من right دارم here. اینجا درسته؟ The swing از high پایین is دست من this. هم Is میشه. that correct? این پایین I don't have ترینه anything درسته؟ lower than this. Is that correct? و Yes. اینجا So زمانی when صفر رو جابجا میکنم که پایین I ترین can move نقطه من این my باشه zero که line میام پای صفر رو when برمیدارم my مثلا swing میذارم high is this one, and I اینجا. will move my zero line ولی to here. وقتی که من But الان if اینجا مثلا به اینجا رس کردم I'm هنوز at this پایین تر از point این که and there دارم are وقتی some پایین تر از points that این are دارم lower از than طرف this, 100 جابجا میشم. I can move از them طرف 100 جابجا میشم که from شاید خودتون این 100 قله ها رو هنوز داشته باشم رس نکرده باشم. under وقتی circumstances که that I رس haven't بکنم دیگه drawn میگم بالاتر the از lower اینجا points yet. من But when ندارم I do, میام چی بالاتر I از don't صفر have دیگه any ندارم و points اینجا شخصی که من higher than this, شکسته and میام my چیکار 61 میکنم here has آپدیت been broken, میزنم so I will update it and move it to here. که الانم همین اتفاقات اینجا And اجرا now شده this این منطقه exactly has منطقه happened. امیرعلی است. This is ببینید a پس very قانونش powerful این میشه zone. من So زمانی the rule میام is صفر that رو جابجا میکنم I can که move the پایین zero تر از line 100 دیگه when نداشته باشم که اینو بتونم بکشمش I پایین don't have که فیبای anything دومی higher سرش than بزنم 100. و زمانی این صفر رو جابجا کنم And when I زمانی move خود the صد رو zero line, جابجا میکنم که قبلا اینجا when I بوده move the 100 قبلا level, اینجا بوده that ولی it پایین had been تر از here من قله before, هایی دارم but there که میام had اینو been جابجا میکنم points that که میشه that کلی پایین. were lower than this. متوجه شدی؟ ببخشید Did you ببخشید understand? Excuse me. سلام عبداللهی Yes, من صداتون دارم. بله اون I قله have بالاتر هست your خب voice. این ما So الان there نشستیم are پشت چاه higher این points. استاد And دوست ما خوب excuse me, صداتون قطع شد. I don't ولی have صداتون قطع شد. من your صداتون voice. نداشتم. ببخشید I couldn't hear you. سوال داشتم Excuse me, ببخشید مثل I have a دوستان پیام question. دادن Excuse باتری me. لپتاپتون داره تموم میشه. مرسی. ممنون. Some people have sent me a message that your battery is running out. Okay, thank you. بله من Okay, so ما please الان ask your مجبوریم question. این قسمت Alright, so بازار ما نداریم خب if we imagine مثل that we من don't فقط have هست this part of the بذار این market, دسترسی بهتون بدم. can you see my pointer? No, let me give you access. الان دسترسی داره. یک کلیک کنید. Now you have the access. You can show me. ما الان فرض کنیم این قسمت Okay, بازار رو so ما اصلا imagine نداریم we خب don't have this part of the market at all, به okay? اینجا Alright? رسیدیم حالا
من And we are اینجا here. بازارم رو که نگاه میکنم So فرمودید when I look at the اولین کاری که market, باید بکنم یه you said that the پریکویت first بریکش رو thing we باید should بزنم do یعنی از is to اینجا draw a تا Fibonacci on a اینجا short-term trend, درست which is from here to here. Is that correct? Yes. درسته درسته Yes. و عین همون موردی که توی سعودی And داشتیم توی نزولی هم exactly the داشتیم same اگر thing that 61 happened in منو ascending بزنه trend happens in که descending با too. کندل در So if بالای it breaks 61 61, the بسته بشه candle من has این to be completed پایه before صد رو higher جابجا than میکنم 61. به یک I will کف move پایین تر the از اون درسته 100 درسته line ترتیب کار to اینجوری هست something after بله that. دقیقا Is that correct? ممنونم Yes, شما پس that همون is exactly جزئی correct. ها هستن که کلی رو میسازن Yes, جزئی so درود بر شما the short-term trends are the ones that make the یه دو سال long-term داشتم trends. صحبت Yes, میکردم thank you. Okay, so there are some other آقای questions. درسته بله استاد من حقیقت اون مطلب Yes, قبلی رو excuse me. ناامید شدم I بابت I'm confused by ببین the things جلسه you قبل taught. شما یه موردی رو گفتید که گفتید Last session وقتی you said در something واقع that خط 61 شکسته شد قله when پایین رو 61 میبریم یه قله breaks, بالاتر نقطه we در واقع صد رو bring ولی الان این جلسه the کلا قضیه swing داره برعکس high اتفاق میفته a level نه higher. برعکس But in this نشد session, ببینید it's the من اضافه exact کنم opposite of that ببینید happening. No, it's not the opposite من of that. You دستتون see, میدم بهتون I will give you شما access خودتون بزنید and let you شما do it الان yourself. شروع کنید فیبوناچی کل رو In برای من here, بزنید please draw یه کلیک کنید an فقط overall Fibonacci. You can do it with a click. این الان کله اومدید So this is the 61 overall شکست Fibonacci. خب Okay, این الان so 61 61 ما breaks. در واقع مثلا نشکستیم نه شکسته فرض کنیم شکست خب Imagine اگه it breaks, اگه گفت طبق الگوی هفته hypothetically. قبل شما فرمودید یه پله Last session you said that دست به صد نباید بزنید نداره عقب‌تر نداره you shouldn't بزنید touch نگاه کنید 100 چک کنید level. چک کنید فرمودید میام یه قله بالاتر خب You نه said that صفر we رو که نباید come جابجا کنید one swing ببخشید high, صد رو که نباید جابجا کنید صفر رو we باید move جابجا one کنید swing high. You shouldn't آره move منطقی 100 level. You should نه من صفر رو گفتم you جابجا کنید should الان move شما همین from صد رو جابجا the کنید zero ببینید line. اعداد فیبوناچی میریزه به هم دیگه جابجا کن So if you move بندازم اونجا the که می‌خواستم. 100 level, خب all of اگه them will be ruined. درسته درسته بله خب پس فهمید هفته قبل چی فیبوناچی بود Okay. گفتی؟ نه ببین هفته So قبل این بود من یه کلیک why میکنم did you دستتون say that قطع last میشه session? دیگه No, I نکنید didn't say that last session. ببینید Let me. این فیبای کل بود هفته قبل این بود Okay, گفتیم you که see, اگه this is که the overall 61 شما Fibonacci. شکسته بشه And ما last بین session, we 61 said هفته that داشت یه if سری پیوت 61 داریم breaks, we حالا have که some زودتر pivots between متوجه 61 بشیم and کجا پیوت 78. هست که باید خروج کنیم و اینا یه زمانی To 61 شکسته understand میاییم that پایه better, صفر رو when برمی‌داریم 61 میایم breaks, رو we آخرین قله‌ای که برای will ما drag شکل گرفته که به صورت قله بوده the خب zero line to the حالا last دوباره این swing high شروع that we کرده have. خودش به سمت پایین And 61 this رو will میشکنیم continue to میایم دوباره میزنیم به decline, قله and it بعدی goes breaks حالا شما 61, میرید چه کار میکنین ما صفر رو گفتیم and then we درسته will شما میرید drag it to the 100 رو next جابجا swing میکنید high. درسته درسته But متوجه you're وقتی 100 رو here, جابجا کنید you are که داریم اصلا moving فیبوناچی the رو میریم 100 چرا line, چون همون فیبای بود and that's که totally شکسته wrong. شده شما دوباره میاد پیوت های میخواین مابعدش رو بگید که بله. اصلا اجرایی نیستش And درسته that's مسیر totally فهمیدم wrong. خب استاد یه چارتی Oh, بیارید okay. کلا من هم خط Oh, روند so رو حفظ excuse کنم هم me. کلیک کنید فیبوناچی دسترستون وصل بشه بیارین Can هر you چارتی که دوست دارید نه یه چارتی که فیبو داره شما بیارید can you give me a chart so I can draw Fibonacci on it, so you can see and say what my problems are? یه جوری باشه که به همه نوبت برسه Excuse me, آره چشم please چشمتون بله manage the این time so that چارت all الان of us can have access. خب Okay, don't worry. یه کلیک کنید Okay, دسترستون so this chart has Fibonacci. اول از همه یه خط روند میکشیدیم استاد Okay, so first of all, we will draw a trend line. Is that correct? چون خط روند ما الان شکسته شده میایم با فیبو
در واقع تشخیص Because بدیم this کلا trend line روند has been عوض شده broken یا here, مقطعیه. we will draw the Fibonacci to see if our trend has changed or not. So I will draw this from high to low. نشده پس احتمال نمیدیم که روند عوض شده باشه. درسته؟ So in here, because 50 hasn't been touched, یه دونه میام there isn't a possibility of the changing of the trend. آقای رشمیری بودن نمیدونم کی سوال داشتم میپرسین آقای CD You see, پرسه گفتم the gentleman asked a question. In Fibonacci, you should try to draw Fibonacci in a short-term trend and then update it. من اینو پاک کنم. Please draw Fibonacci in a midterm trend now. So I should erase this. You can just move the zero line. Okay, so this is Fibonacci in a midterm trend. 89 هم تاچ کرده. درست شد؟ And here it has touched 89 level. Yes, in midterm Fibonacci's, you get the warnings sooner than long-term Fibonacci's. And these midterms mix together to form the long-term Fibonacci's. That is why you should start from short-term, move to midterm, and then long-term. So in here you see that the trend has changed. So in this situation, is it necessary to draw low to high Fibonacci as well? Because this is the opposite Fibonacci. Should we draw the equivalent Fibonacci as well or not? Yes, you can draw Fibonacci anywhere. That's not much difference. But don't forget other points I told you. The points that I told you, you need to use them in every step of the way. So in here, it has touched 0. Is that correct? Yes, in here it has gone further than 0 because the elasticity has changed. So in here we can draw a trend line as well. Is that correct? Okay. So we draw a trend line here, right, like that. Yes, good job. So it hasn't been moved. Exactly. Please erase the Fibonacci. What happened? Please erase the Fibonacci and start from the top. So with Fibonacci, you understood that your trend has changed. How many confirmations do you have? The changing of the swing lows, then 2 is trend line, and 3 is the midterm Fibonacci. You have 3 confirmations. So I should draw Fibonacci in a short-term trend. Is that correct? No. You need to draw Fibonacci in a long-term trend. Is that correct? No, I don't really know. I don't know what to do. So what kind of trading do you want to do? I want to know if the trend is changed based on short-term trend. What should I do? In what time frame? Short-term or mid-term or what? In 4-hour time frame. Okay, so in 4-hour time frame you have a decline because you have a swing high. You see, whenever you see a candlestick with a shadow, that means you can use Fibonacci. So okay, it has touched 38 level, and there's a candle lower than that. What is the... So you said that when it goes further than 30, no, if it goes further than 50, that's a warning, and if it touches 61, that's a confirmation. No, that was for trend line changing, but here I want to know if there's a decline or is it going to be ascending. No,
based on Fibonacci, it's descending and there's a decline here, and also by candlestick method. So shouldn't we wait for a candlestick to be completed? No, because you're going to use the trend. Whenever you see this candle, it's a descending signal. But I will teach you that when I'm teaching about the candlesticks. If you knew about candlesticks, you would have known that this is a descending signal. But in daily time frame, we should buy, right? Yes, in daily time frame, you should buy. Thank you. You're welcome. Okay, so the next one. I will move a little bit faster. So this gentleman has spoken. Also this guy. Okay. Ms. Sadeghi. Ms. Sadeghi Nejad. So sometimes a few candles are in a row and they could form a base or not. Okay, yes, it depends on the tide of the market. So sometimes we have a gradual tide or sometimes we have spikes. For example, in here, we have a few candles that form a base. You see that? They form a candlestick base and they will decline suddenly. And we will know that the spike is going to happen. You will learn that later. But you need to know if it's going to form a spike or form an overlap candlestick. That is, those are practical matters, but that shows that you are very fluent in tides. Your question shows that. For example, in these trends, I will teach you later, but your maximum resistance is 38, and usually in 23 level it will start to decline, but in gradual tides it's the opposite of this. For example, in here, we have gradual tides. I'm not gonna teach these right now because it goes back to candlestick matters. So the next one, yes, it's exactly looks like a hook. انبورک هم شما قلاب و چیز داریم آبشاری رو داره میگین. آره یه حالتی هستش Yeah, so these have different names. And you can spike, hook. I will. شما زودتر از اینا متوجه میشید پایه ها جابجا بشن زودتر متوجه میشید. Yes. قرار نیست 3-4 تا مشت دیگه ای اتفاق بیفته. ولی خب این میشه این حالت بیسی که Okay, so the candlestick base is, for example, here we have a candlestick base. Now I want to show you the gradual one too. For example, in here we have a gradual tide. The maximum is usually 38 level. Sometimes you can see that clearly. For example, something like this. It starts to go up, then it comes down for a bit, and then it goes up again. I will teach you them in further patterns. Okay, the next question. Excuse me. Did you teach anything new because I just entered the class? Hi, no. I'm asking questions. So, Miss Sadeghi, please ask your next question.
if you have any. Excuse me, ببخشید صداتون یه مقدار your ضعیف شده. I can hear you very well. Is it better now? Yes, it's better. Okay. Okay. نمیتونم ببینم. I'm sorry. ببخشید. من دسترسی داشت آقای حسین. ببینید I توضیح میدم. will go این from the بحثایی top. که میگیم بحث مربوط به اینجا هست. روندی داشتم. Okay, so in here or right here. مثل اینجا هست. من وقتی When I دسترسی میدم به یه نفر give access to someone, you can't see my own mouse. اینجا So in حالت here, حداکثر فیبوهای 38 که به خیلی هم کم the 38 زده میشه. این روند که اینجوری ساخته میشه حالت مستقیم ساخته میشه مثل you یک can see it's like a stepway and it starts to gradually go up. الانم این It's داره به این like حالت that. You see that? طلا In روندش gold, طلا داره حالت we کندر have دوباره آزاد kind of به a سمت stepway بالا. type, روند ریزشش هم میگیم and آبشاری. we میگم اون also بیس call the کندلی decline هم spike. فوتانی کندلی فرق داره. And فوتانی it's different کندلی from overlap حد candlestick اکثرش دیگه because in 4 تا overlap candlestick the دیگه از 4 تا maximum خیلی number of کم. candles are 4 معمولا and خیلی به it ندرت doesn't really go any further than 4 اونا میان تو candles. موضوع یاد But I will teach you these later. Okay, so the next سوال question. بعدیتون Don't you have سوالی any نداریم دیگه. other questions? Okay, خانم آزیتا الان so صحبت کنین. من I have اول unmuted بالا you, صحبت Miss کنم. Azadi. صداتون میاد؟ Please speak. نه. Okay, I can hear you. آقای Mr. ادریس Idris. جانم از Hi. سلام. Hi. فرمایش. Do you have any سوالی questions دارین شما؟ or any نه problems? No, نه I don't have any خوبه questions. مرسی. Thank you. آره. Alright, این 4 تا برای من تعریف فیبوناچیشو so بزنید. please draw the Fibonacci in here. من دسترسی Let me دارم. give you access. You have الان access now. دسترسی دارم. یک کلیک You کنید. can این click فیبوناچی شما رو and draw the بزنید. Fibonacci. Great. خط ترند بزنید. چه Please خط- draw چه a خط trend ترند line as دارید؟ well. نگاه کنید قشنگ. ببینید And what میانه kind of دارید، trend line do we بلند have دارید، here? جزء Long دارید. term or خط mid-term ترند or short term? So you have a midterm trend line in here. Sometimes when you can't draw your overall trend line in a good way, it means that you have a midterm trend line. No, you have a midterm trend line. The swing high hasn't been formed yet. Wait, where do you want to put it? Yeah, you wanted to put it somewhere else. That was correct. Okay. Close that. My oil order. If you right click on it, it will close down. Okay, wait. Let me close it myself. Okay, so you drew a trend line from where to where? Please explain. You're muted. Let me unmute you. Okay. Explain now. Okay, so this is my midterm trend line. I want to know how did you draw the trend line? I connected the swing high to another swing high.
Please click on it to activate it. Okay, good. خب I connected it to this swing high. نه خب بذار من بچه بگم. Okay, ببینید اومدن so نقطه اینجا رو he مرکز رو به لبه connected اینجا رسید. the قله اینجا center بود. swing high خب to a swing high in دقیقش این here. شده اینجا ها بود. البته تو تایم پایین به هم میریزه. بذار من پایین بزنمش ببینید. Let me adjust that. شکست منم Okay, it چرا من confused me as well and I شدم. closed it. Okay, ببینید it's okay. اومدن اینجا رو So رأس کردن I به این connected مسیر. this این قله to بالا رو this, رفتن به این قله دقیق. the center swing این high to یه this. نوع حالت And خط this is a ترنده kind of the که trend شما line در that جلوترش یعنی حالت on the این further قله هفته and آینده قله نداری. the next اما week you don't ابتدا have داری. a swing یه high. جاهایی اگر توجه کرده باشی براتون احتمال پیش اومده باشه. Sometimes this may شما have اومدین happened یه to نوع you. خط ترن از Sometimes مثلا you اومدین اینجوری زدین. به طور مثال have اومدین drawn a اینجوری line زدین و like اینجا رو this شکسته that و has خط ترند broken کلش this اونم and was your overall رو trend این line کل بوده. too. چرا Why did شکسته؟ it به break? خاطر Because اینکه اون جای مرکز the این center that قایق you بعد از اون مرکز considered خودش یه قله مابعد این مرکز had a درست swing کرد high after this one. که اینا آخرین That حد this is خط the ترند داره. maximum of the trend line. که اینا اگر That if شکسته this بشه breaks, میگیم دیگه که this رونده trend کلا line is تعطیل closed down شد. completely. داشتیم And مورد we've بازی چند had وقت پیشم داشتیم من examples of دیدمش this. نمیدونم رو کدوم ساعت بود. I فکر think it کنم was طلا بود oil. اگه اشتباه نکنم. I saw that. No, it طلا wasn't oil. نبود. Sorry, gold. I نمیدونم don't رو know چه which چارتی chart it was. داشتیم. I فکر کنم think no, اینجا that it بود wasn't هم نبود. this one either. من Okay, I don't خلاصه remember چارتش that یادم what نمیاد chart چه it was, but چارتی it بود. had ببینید happened. مثلا So, for example, in اینجا here, exactly دقیقا right اینجا here, یکم پایین‌تر در میاد میشه این به این. this, این دقیقاً به I اینجا. من connect الان به this اینجا زدم. point to خب this one. یا مثلا یکم اینجا میشه. And تا حالتش you میتونیم can do بزنیم. both هر of دوتا میتونیم بزنیم. these situations. یکی این دارین هر دوتا رو بزنین که هر دوتا Either مقاومت رو this داشته باشیم. and this. To have در both این of the نشانه میگیره که resistance بعدیش اینه که میخواد just in case. بزنه. اینا So اگه if these شکسته break, بشن وقتی خط ترند رو از این on my نقطه به trend این line نقطه‌ای from که this, کنار I خودش connect هست it from رفت this زده point to this بشه point. اون دخل این روند افزایشی اومده کلا. The ascending الان trend موردش is رو دیدید completely آقای closed ادریس down. اومدن زدن که خیلی هم جالب بود و خیلی هم Now, خوشگل اجراش the کردن. gentleman خب این از اون. did a درود great خداوند. job. Do you خودتون have any سوالی که ندارید. questions? No, thank you. I don't have any questions. All right. خب Mr. آقای Hashemi. هاشمی. Mr. آقای Hashemi, do you هاشمی have any سوالی دارید؟ questions? از I have مدت unmuted you. Do you سوالی have any دارید؟ questions? No, I don't have any questions. But I want to do. آقای هاشمی. I want to practice on a chart. All right. این هم از این چی؟ Okay. چارت For example, the pound chart. Please draw on this. فیباشو به من بزن. من Draw the Fibo. حالت فیبایی که الان دارم. Draw the Fibo that is applicable right now. یه کلیک کنید Please دسترستون باز بشه. click on the screen so we can have the access. Okay. So in this zone, we don't have a swing low, so we have to draw it from here to the high point, from low to high. Good job. This is our Fibonacci. عالی. خب Amazing. So do we have a trend line? The trend line. If we want to know to draw the overall trend. No. I want to
I want you to draw the trend line of now. Okay, so آفرین وقتی نمیبینی تایمتو بیار پایین قلات yes, ببین great job. تایمو بیاری پایین وقتی When you اینجوری can't نمیبینی see چیزی anything, you رو should تایمو بیاریم پایین تو قلات reduce the می‌زنیم رو time ده. zone so you can see your swing highs and پس lows. اینو یادتون باشه تو تایم بالا خیلی از So قله ها رو نمیبینی تایمتو in بیاریم پایین قلات رو پیدا long-term time frames, you often don't see the swing highs, so you have to zoom in to see the swing highs. آفرین Okay, so you have another trend line as well. Okay, so if you want to draw the short-term trend line, we can draw it from here. درسته Yes, that's correct. We can also draw another one. آفرین Great job. Should I connect it to here or here? جز میشد دو تا قله Excuse آخر me. دیگه آره دارم میزنم Partial trend line is the حالت از جزء last جزتر two swing highs, right? Yes, true, but نه he's درست همون doing another thing. شادو Yeah, شادو رو please میزنی connect it to the shadow. Oh, my mouse isn't اشکال working. نداره Oh, okay. اوکی خط تعدادتون خوب میزنی Great, you did a great ببینید job. بزنیم درستش Let me adjust that. Yes, right. جزتون هم بزنید Please بچه‌ها ببینید draw the most partial trend line. جز رو بخوایم بزنید تایمتون بیاره پایین You need دوباره to ببینید reduce the اینجا یه time خورده frame سخت as well خط زدنش because you تایمو can بیاره پایین see the swing highs very well. This is the most partial one. It should be here. Is that correct? Yes. شما مشکلی نداره Good job. Amazing. Okay, so do you have any خودتون نداره questions? No, I don't have any particular questions. اوکی Alright, so I دستشون will صحبت کنم. unmute you. Mr. آقای جواد Fatai. فتایی Mr. آقای Fatty. فتی آقای فتی من نمیتونم Mr. مبتدی Fatty, I بیارم can't سوالی داری از مبتدی unmute you. If you have any questions, please unmute your بیاریم microphone. Okay. سوالی ندارم It seems like he doesn't have any questions. Mr. آقای فتی Fatty, اگه سوالی داری میکروفون if you have any داری questions and you can't unmute yourself, please type in the chat من box. نفر بعدی میارم تا چتاتون آماده Okay, so next is Mr. Mehdi. آقای مهدی Mr. Mehdi, آقای do you have مهدی any سوالی داری؟ questions? استاد Hi, وقتتون excuse بخیر me. سلام خوبین؟ سلام ارادتمند مخلصم استاد First اولا of all, I wanted تشکر to برای thank اینکه you به for the صرف Q&A اشغال و خیلی sessions, and then I شرط had a آوردید. suggestion. If بعد the پیشنهاد others میدم agree with که me, اگر حالا from the دوستان next هم session on, موافق باشن از بعد کلاس ها you رو به مدت it's نیم is ساعت better یا that یک ساعت you صرفا teach تدریس first شما and بشه then the بعد دوستان others سوال ask their بپرسن questions, که اینجوری در واقع because رشته like افکار از if در you واقع do that, دست بچه ها we can خارج نشه اینجوری focus من better خیالم on راحت شم the حالا برای چقدری که lessons you're بچه ها teaching. راحت تر باشن با این موافقید بسیار So any new subject that I teach, جدید که من آموزش میدم I جلسه should بعدش اول من teach توضیحاتو first and بدم then we have the یا در Q&A. واقع تدریس دقیقا بعد تدریس من موافق هستم And also هر چند every جلسه few یه درصد sessions we جلسه have ورزشگاه one هم of these بذاریم که Q&A حالا sessions as well. کلا یک داریم ساعت So هر چند we have چند Q&A فصلی که تموم sessions میشه ما نقاشی‌گاه داریم after ولی every الان subject is متوجه completed. نشدم اگر که جلسه مثلا الان But I didn't مطلبی جدید understand. آموزش میدم You said that مثلا when I فیبوناچی teach, خودم yes, اینجوری هم yes, مثلا when you are تدریجا که شروع teaching, for example, بفرمایید about the خب candlesticks, به مدت نیم ساعت یک ساعت حالا مدرسه first you کندل صرفا teach شما the تدریس lesson کنید for like ما اگه سوال 30 چیزی هست or چیزی 30 یادداشت کنیم minutes یا or حالا more, بذاریم and گوشه then طرف after بعد از your اینکه teaching is تدریس شما finished, انجام کلا شد بعد we از have the Q&As. Oh, so you're saying that we have all of the Q&A sessions in one session?
No, I meant that in that همون exact جلسه اگر 2 session, ساعت طول میکشه 1 ساعت at the اول beginning صرفا of it, تدریس you شما teach, باشه، and then at the بعد end of دوستان it, سوالا we have a میپرسن Q&A و حالا هر session. چند جلسه یه جلسه کلی رفع اشکال مثل امشب هم باشه. خب به شرطی که مبحث جدید نباشه. Yes, آره دیگه دقیقا exactly. مبحث جدید اگر هست ابتدا فقط مبحث شما آموزش داده بشه که بچه ها یاد جدید So, داشته باشیم خب مبحث no, قبلیشون do باید you از mean اشکالشون what he نه means? استاد ایشون میدونی منظورشون He چیه؟ means ایشون that منظورش اینه که وقتی شما if دارید you are درس teaching, میدید while you سوالی are برای من teaching, پیش میاد سوال I اون لحظه نپرسم stumble across بذارم a آخر بحث question, I گفتم don't وقتی ask بحث that تمامه. question ولی این آره یه آره ایراد at بهش that وارد moment and I آره wait اینجوری until the خیلی end of عالیه. the بعد session. یه ایراد بهش Yes, وارده من that is خودم very بودم good. درس That's a قبلم great در این باره idea. صحبت کردیم شما وقتی Yeah, دارید یه درسی رو this میدید happened وقتی to برای me من یه when سوال you پیش are بیاد ادغام teaching دارم یعنی اون and I نکته have رو a من نفهمیدم question. شما میخواین نکات بعدم That برید به means that I جای haven't بعد من شما رو understood that. نفهمیدم مطمئنا بعدی‌ها رو هم So نمیفهمم I need to میدونید first ایراد understand that کلی بهش وارد این مبحث جلسه what قبل هم my صحبت problem کردیم is گفتیم شما که زحمت and then میکشید شما که continue. هیچی Okay. چیه؟ Mr. Matthew, you were asking your آقای question. مهدی داشتی سوالاتتو میپرسیدی. Yes, بله استاد یه I had a پیشنهاد suggestion, آره but خیلی طولانی I شد. have also a استاد یه سوالش question. از خدمتتون When we اینکه want ما to اگه draw بخوایم the فیبو رو Fibonacci, بندازیم اول اینکه uh, مناسب ترین است که چند تا تایم how فریم many time بگیریم frames و should we چه draw the تایم فریم Fibonacci هایی in? بهتره. مثلا اگه H4 رو میگیریم بهتره بعدش مثلا H1 رو Look, بگیریم یا what نه is مثلا your 30 دقیقه suggestion? بگیریم Which یا one اگه is دیلی better? میگیریم Which مثلا time بریم H1 frame? رو بگیریم چی You بهتره. see, ببینید شما it توی depends on the month. اگه بسیار به ماه ببینید اینجوری اگر که شما if you're at the beginning سر ماه of هستی سر any ماه month, میلادی هستی خب بله از ماه هفتگی تو شروع کنید به زدن you can ولی start اگر with که از weekly ماهتون time frames. گذشتین But if it's not مثلا یک at بار the در end of ماه the دیگه month, بیاین چیز کنید فیبوناچی کنید ماه تو کاملا you, هست قرار you نیست که don't هر have روز to رسمش کنید draw it خب daily. درست تو درست وقتی که ترید میکنی یه تریدر حواسش هست که وقتی من For الان example, دارم when I'm 4 ساعت داره looking at the کار میکنه 4-hour میدونم برای دو سه چهار time دو سه frame, تعدیل 4 ساعت من I know زمان that this وقتی has که to مثلا come 61 باید بیاد to خب reach و تو 61, and if درست زمانی it پس که doesn't, 61 نزنه من I don't have the ascending روند process. افزایشی رو ندارم But it حالا با اساس totally فیبوناچی depends on the بستگی داره time میگم where که you are تایمی trading. میخواید ترید بکنید اولا کلی که شما باید For زمانی وقتی example, you دوشنبه یک شنبه are مشخص analyzing کنید on شروع Sunday میکنید for your تحلیل بکنید Monday برای trading دوشنبهتون because باید چون بین شنبه between و یک شنبه Saturday and فراموشیایی Sunday زیاد you will اتفاقات forget things, and میفته that's ما از ابتدا شروع normal. کنیم به But تحلیل you should هفتگی ماهانه و هفتگی و analyze روزانه و 4 your ساعته monthly and weekly and من daily خودم این کارو tradings, and میکنم that's همش what I یعنی do myself. از دیروز تا الان مثلا پشت چارت That's نشستم what I do. نمیدونم اگه حواستون For بود تو example, اشخاصی که زودتر اومدن من مثلا on میومدم روی چارت NZD نیوترال chart, میومدم چیکار میکردم روزانهش رو میزدم I do the هفتگیش رو weekly میزدم دوباره analysis and میگشتم then روی I go 4 back to ساعته 4-hour time frame. دارم بر اساس I کندل check استیکی that میگم based on candlestick. حالا شما حالا بخوایم بر اساس این But if شما you فیبوناچی draw رو یه کار بزنید درستون Fibonacci میاد مثلا just to ماهانه one تو کل time, ماهت هست that's اینجوری نیست که در طول that's enough ماه for the عوض whole بشه time تو تایمت بالا یا کمه because it طوری که doesn't زیاد change و that اینجا often تغییر نمیکنه or that fastly. ولی اگر ابتدای هفته هستیم باید قانونش اینه اگر مثلا If you دوشنبه want میخوایم to ترید trade بکنید on شما باید Monday, دوشنبه you حتما have to فیبوتون draw your داشته باشید Fibonacci on Sunday. حتما باید فیبوتون Thank you داشته so نه باشید much. متشکرم استاد ممنون. Okay, do you have any other questions? No, thank you so سوالی نداری؟ much. نه تشکر You're استاد ممنون welcome. از شما. خواهش میکنم Mr. آقای یکی اومد Mr. رو بالا Mohsen. آقای محسن زد Yes. Hi. بله استاد Excuse me. ببخشید سلام سلام خسته I ویندوز ندارم با اندروید دارم تعقیب میکنم نمیتونم I can موس در اختیار بگیرم I'm listening to the روی class نفت on برنت my mobile. میتونید 15 Can دقیقه‌شو برای you روز گذشته analyze the oil بله بله 15-minute 15 time دقیقه روز frames قبل of باشه چون the دیگه day امروز before? Now the market, تایمش تموم let شده me see if the market has closed down. تموم نشده 15 No, دقیقه it's not. امروز رو میخواین Do you want the نه روز 15-minute قبل time frame میخوام of today? No, the day ادامهش رو before. که امروز میخوایم بحث Okay. کنیم خدمت
آها صبر کنید. یه خورده ظاهرا امروزش نمیخواد خیلی It جوری will بیریزه confuse ببین میشه you. این محدوده ها این محدوده Excuse اینجا me, this خیلی is the فریز daily داره one, not the 15 minute. توی محدوده Okay, پایین so this نیست is اینجا when امروز دیگه اینجا تموم the شد market was closed down on yesterday. استاد یه Let me wait a sec. 14 نه صبر کنید It's around this توی zone. محدوده ها میشه خب Yes. Yes. بله. So ولی I draw a من روز Fibonacci the گذشته day زدم از before. این کفی که It's حالا on مال this میفهمید point وسط that you will see تصویر است دقیقا on the هم موس center وسط of تصویر دقیقا the وسط chart, و شیب exactly وسط at the center, بله دقیقا از این زیر به from اون the نقطه swing بالا low to خیلی هم خوب داشت the کار swing high, میکرد and it was working very خیلی خوب well. کار میکرد It نه was توی اون very روز خیلی well خوب بود نه توی همین that جا توی day. همون دیروز زدم میخوام بگم امروز شکست چه اتفاقی افتاد به امروز نرسیدیم هنوز فرض کنیم توی روز گذشته هستیم بالاشو بیارید بچسبونید And دقیقا همونجا این it was زرد رو هم داشت working very well, دقیقا حالا اگه تصویر رو بودیم خیلی قشنگ میرفت به and it نقطه was های reaching 61 میرسید 61 and it برمیگشت خیلی retraced خوب and چند باری گیم it گرفتیم happened همینجا back and forth. But تا اینکه بالاخره امروز today, صبح this morning, من روی when it خط صفر که reached رسید خب به this خیال اینکه دوباره line, میشکنه و برمیگرده یه I sold خرید یه سل سنگین زدم thinking و that it رفت would بالا retrace, خب but در حسابم ضرر it سنگین didn't, اینجا من چه راهی and it داشتم که caused me a بتونم یه great خورده loss. بفهمم بای باید بگیرم این بود That's که because you مارکت رو didn't این pay attention to the market elasticity. نبود. خیلی اولا که خوشگلی شما وقتی تو تایم کار رخصت میکرد میکردی اصلا It was working انقدر دقیق amazingly well. تمام این نقاط فیبو رو دقیقا It was لمس میکرد touching حالا بگم every میبوسید level اصلا of Fibonacci. It was برگشت great. اصلا لذت میبردم دقیقا تو همون نقطه And های رفت all و of the rules برگشت were working. با یوسف زدم خیلی خوبی هم این تولید بوده میکردم ولی هر جا But رو نقطه صفر اونجا که میبینید که in رفت that شکست part, رفت بالا اونجا it دیگه broke and من it در then واقع یه ضرر went سنگین دادم up, and it ببین caused me a اتفاقی که great میفته loss. اولا که فیبوناچی رو دوباره دیگه باشیم بعد شد Yes. عملا دیگه بله دو سه مرتبه So it گفتیم که دو سه مرتبه happened, it اومده worked very ترید well for زده 2 و or 3 برگشته times. You و said that, خیلی داشتن سودای خوشی خیلی but خوب you می‌کردن. weren't paying خب attention to the تو market حواست به کشش elasticity. مارکتت نبوده اونم داشتی سل میزدی Yes, because اونجا دیگه a چون few چند بار times اومد it نقطه touched صفر رو زد the خب zero یوسف line, میفهمید یه بار که شما فیبو رو نصب کردید با نقطه صفر یه بار بعدش اومده زده یه بار روی then it came 11 up to دوباره 11 اومده level and it برگشته retraced. And میبینید sometimes that happened چند back بار and اومد و forth, زد من به خیال back اینکه and دیگه forth, نقطه مقاومت رو نمیشکنه یه سری and I خوب thought زدم that ولی it would دیگه happen روز بعد again, که but وارد شدیم I made a mistake. یه چیزی بهتون بگم Let me ببینید tell you حالا اینا میگن something اینا تو that I نور will شناسه teach you اومدی better رو on بودن چون اینجا بودی tides دیگه شکسته when we are درسته talking about tides. یه خورده جلو You see, in همینجا here, دقیقاً من اینجا یه سری خوب you زدم sold, right? که Yes. رفت بالا دیگه You see, there is a یه rule قانونی تو برخوردهای in اینا pivot پیوت بوده تو برخوردهای collisions. پیوت داریم مثالش هم من همیشه اینجوری Imagine میزنم فرض کنید you شما دارید have توپ a دستتون دارید این ball in دیوار your hand, یکم شیشه ای خب شما توپ گرفتید تو دستت بار اولی که برخورد میزنی با یک and there's a بار اولش wall تقریبا in اونجاست front of you. دقیقاً آره You بار throw the اول ball اومدین زدین با یه to ضربه the خب wall, تقریبا یواش زدین یه and درصد یعنی the این wall شیشه ترک برداشت starts to برگشت break a دوباره little, برخوردهای and اول then با it comes پیوت همیشه back, برگشت کتاب اشتباه نمیشه برخوردهای سوم ریزشه حالا من یه جور کتاب دیده بودم and بعد you برخورد will دوم یه تیکه throw the قوی‌تر ball میزنی even 5 harder, درصد شیشه بیشتر and ترک برمی‌داره the برخورد wall سوم breaks a کمتر little bit میزنی شیشه more, رو and میشکنی in your اینجا باید third دقت collision, برخورد چندم ما حواسمون the باشه wall برخورد breaks چندم completely. و اینجا میگن Whenever نتونید you بگیرید see ببین هر that وقت دیدی روندی دیدی موجی خودش هم the همچنان trend این پیوت is 100 equivalent کرد to the 70 pivot پیوت here, زده it این means that داره it's تلاش trying to میکنه دوباره break بالا the رو pivot بشکنه of this خب here on the شما top. اگر که ریسکی هم میخواستی بکنی هم درست اومدی تو اینا شروع که بر اساس کندل آمدی و بر You اساس see, you پیوتی did the اومدی cells فروشا رو گرفتی based on pivots فروشت or خیلی anything else, I باید don't know. محافظ بکنی خیلی کم چون ماست همجا همش So اومدن I اینجا started to برگشتن میبینید come to retrace in here. You see خیلی that خوب اومدن و 50 برگشتن they همش were working really well. Their pullbacks and retraces all happened according to the rules. تقریبا بین 20 Excuse me, we can't hear you, mister.
پیوت گودی اینجا بوده. Okay, so ولی خب شما باید your error فهمیدی که was that ما you اشتباه weren't این بود paying که attention to مارکت the market توسط elasticity روابط that was روبه بالاییه. ascending, چون که من because I بهتون told you that گفتم نفت oil قیمتش رو به oil بالا price is گرفته. ascending. حالا ما خودتون تحلیل بزنید And your ببینید second که چی mistake شد رو was به that بالا you گرفت. didn't بر اساس اینکه pay ندیدی attention برخورد that چندمی هست، توجه به which این نکردین برخورد اول، برخورد دوم، برخورد collision it سوم چی was. I told شکسته. you that the خب third collision پس always اینها breaks. و Your بحث چهارم fourth مطلب، and شما کندلستیک بلدی third and اینجا خودش fourth سیگنال mistake قوی was بایی که that داده، you don't گله know داره anything به about احتمال candles. We و had a پایه های very strong بلندتر buy از همدیگه به signal پایان here from the رسیده. این candlestick, چهار and تا خطا also داشتی شما. your other mistake was اگر that چهار تا خطا تا اینجوری بود، چهار تا the swing lows طبیعی here پایین are داشتی. ascending. پایه ها بالاتر، So you had four گل برخورد very strong و confirmations: کشش و swing کندلستیک. lows, چهار تا دقیقه داشتی elasticity, برای بای. ولی third شما به عنوان collision, فروش and بودی. candlestick. And I know that you were توی ذهنت thinking that میاد دقیقا اینجوریه، تو it's gonna ذهنت میگه نه decline, این میاد پایین، but it این میاد didn't. پایین. ذهنت میگه نه این روندت بالا یا Mr. خودت به داری نظرم Abdullah, میری. excuse me, آیه if you عبدالله الان اگه حالا یه خود draw اینو the 4 4-hour ساعتش time بکنیم، frame, این یه پیوت I خیلی thought قوی that the هست. pivot was ببینید very به strong and نظر it میومد که seemed like این it's not gonna نشکنه break. عملا. خیلی اون نقطه Okay, خیلی so let قوی me, بود. بله بله. بذار من به اینم نظرم مشخصش کنم. این شد اینجا. نشکنه و in 4-hour حالا برای time خودم سرمایه frame, گذاری کردم اتفاقا روش. تو تا تایم it 4 was ساعته very خیلی هم clear that تابلو بود قیمت رو بالا رو میگه اینا رو you من should باید have bought. یادش بدم. خب من I خودم I شاهد اون بایی myself داشتم. bought right شما وقتی here سل and I گرفتی اینجا exited ناخداگاه right من here, نشستم but you اینجا sold خروج کردم، معمولا اینجا بودش. تایم صبحی بود right اینجا به here. من نشد. یه اوردر You can 250 see it هم گرفتم. on my panel. تایمش هم مشخص. Right here, بعد اگه exactly. بخوایم I یه bought 60 here بود دیگه. and 60 exited here. اینجا دقیقاً اینجا من بایی گرفتم. You don't know اینجا خروج this, کردم. and خب it's totally ولی normal تو to نمیدونی. happen. عادیه. I have to teach واقعا you this. تو I تو think موردا رو you میبینی lost all of your میبینی interest, right? اشتباهاتو میدونم. فکر کنم خودت هم خود از دست Yes. دادی. I lost all of my تقریبا profit, 400 about تا جمع کرده بودم که هر $400. 400 تاش رفت. Yeah, so when you're آره. doing شما sell اگه رو order, اوردر فروش داری because your میزنی trend چون is کششت رو به ascending, بالا هست، چون روندت رو به بالا you هست، need to pay باید attention درگیر that حرکت باشی. it وقتی خیلی was تابلو the بوده the قیمت price is بالا و going up بالاتر and از it's این هم gonna میره. go من up even اوردر بایو زده بودم مثلا higher. خطی امروز خطی I نشد 20 myself درصد made a اونم من به mistake اشتباه of افتادم مقاله exiting رو because بستم. it's going to go higher. ولی ببینید این سیبا یعنی So درسته؟ this is Fibonacci, آیا right? قیمت پیوتی باز نشده؟ ایبوی روزانه The start گردن of it has been گردنه open. باز شد. گردنه باز شد. You see, الان it 38 رو has. رد کردی شما فرمایید دیگه. Can you see the 38 level here? اینجا پیوت میگه نمی‌بینی؟ This is خط a دقیقاً pivot خط level 38 رو می‌بینی؟ zone. آها درسته. And معدوده there are پیوتیه some خب. patterns in the market, بعد یه سری شکلا like هست، یه flag سری pattern, for شکلا توی example. مارکت This هست. is flag pattern. الگوی پرچم رو داشتیم. They say that الگوی flag پرچم. in the حالا books, انگلیسی but پرچم I میگیم خب. myself I say کتابش میشه stepway پرچم. من pattern میگم به این روند because I haven't read الوی. the book. خب حالا میگم من کلمات So this خودم is اومدم نوشتم چون کتاب stepway نخوندم. به عنوان trend. اصطلاح خودم. اما بهش میگم You روند see that? پیدایی. It's a اینجور special شکلا ببینید یه شکل خیلی خاص pattern. خوشگلیه. ببین It's اینجوری going up شده مایل gradually. کششش به سمت بالایی. So when I اینجوری buy یواش یواش here بالا میره. خب and it اگه من declines, I'm اینجا not اومدم worried بای because I میذارم know it's going ریزش to هم go up میزنه again نگران نیستم چون میاد because بیاد به the سمت start of بالا. the چرا؟ چون Fibonacci اون here has been گردنه من open. باز شد. وقتی که قیمت باز شده پیوت And شکسته این شکسته باز شده قیمت دیگه چی رو بخواد برگردونه. you have a buy حالا شما signal in اومدی دقیقا کندل candlesticks, a روزته very good signal سیگنال too, بایی داشته but یک بای پوت داشته من you پیشم didn't buy, من you sold. ندیدمش ولی بر اساس کندلستیک ساعت دیشبت هم And اعلام you کرده could بود که see it بالاییه from the night شب before and قبلش هم also دوباره last اعلام week I کرده بود told you بالا that هست this هفته is this گذشته is going ساعت to go up, قبلی من but you گفتم که این risked. بالا هست You ولی took a شما risk اومدی یه ریسک and کردی گفتی you تو started پیوتا داشتی trading based معامله on میکردی بر اساس Fibonacci. فیبوناچی داشتی معامله میکردی تو به یه رستوران داشتی یعنی توی پیوتا میگرفتی میومدی رو So it means that so it داشتم was جواب like I میگرفتم. was یعنی یه جورایی مست این فیبوه شده بودم. خیلی خوشگل آره I میگفت was اون سطوح میشست stunned by دوباره how پویسترهای amazingly خوبی good the میگرفتم. Fibonacci method was working. So مسئله that's why I خیلی made the همینه mistake. اول میده یه دفعه Excuse عمل me for a میکنه sec. من نه یه نه نه سوالم You تلفن see, برام I am
یه لحظه ببخشید adding so من much گفتم من emphasis on حالتهای this. خیلی دارم تاکید میکنم رو اصلا You فکر should خوب نیست not, من روش رو کار کردم جلوتر you از should شمایم never, شما بیت ever شما forget مثلا تکنیکایی the که methods یادتون that I میدم taught you. مثلا خط ترند آتش یادت You should نبره perform داری them in کار میکنی every همین امروز trade این you are شب این making. پوزیشن داری معامله میکنی چه الان داری معامله میکنی چه از 2 ساعت پیش شروع کردی Keep all شما of those تمام rules in your اون mind all the time سیکونساش while you're مرتب بزنی trading. مرور کن ببین الان نیستش الان شاید نیفتاد یه نیم ساعت بعد افتاده بود این اتفاقات رو ببین الان Because مرور کن خب yesterday you مثلا know the ببین کشیشن مثلا elasticity was شما ascending آره دیروز and started میدونستی کشش trading, رو به but you بالا هست forgot ولی about the شروع به معامله elasticity کردن at the معامله end of آخر your کشور trading. کشش So رو یادت that's why you رفت made a دیگه mistake. That's true. So درست. another من یه question I سوال have, تکمیلی هم بکنم رو همون please ربع ساعته که open حالا the زحمت کشیدید اگه 15-minute time تشریف frame ببرین عذر again. میخوام 15 رخصته دقیقه 15 دقیقه So که based زحمت on کشیدین what فیلم we learned عذر میخوام today, روی اون when اگه this تشریف ببرین breaks, what الان با درس Fibonacci should امروز I draw? وقتی که این Because you میشکنه said من that چه we فیبونی بکشم change the zero خب line. شما فهمیدید نقطه صفرمون رو عوض میکنیم No. با اون کانسپتی که For دیروز example, it اومد breaks the ببین 100 الان level. صد من شکست مثلا You خب mean this? شما نقطه Yes. عکسشو بعدی زدی یه لحظه شما اینو I زدی اینو بله بله زدی از پایه رو drew it از from پایین ترش here, گرفتم و the swing low به اینو that سمت دقیقا is این below دقیقا اینو زدی this page. پایه روی صفحه است ببخش زیر صفحه است پایه No, the other one. این بوده بله اون نقطه Yeah, it اونورش doesn't make a اونورش difference. They're اولیش که both این the same. زدی Yeah, اب that one. نداره درسته Okay, همه گذاشتم so روی یک طرف. خب. درسته now that اشتباه this broke, خب من میگم based on وقتی که what we learned شکست با today, درسی که if I امروز want و to چند move پیروز the دادیم base اینو اگه من بخوام in this پایه‌اش رو جابجا 15-minute time کنم frame, روی should I همین move 15 دقیقه 100 level بعد در واقع اون صد higher? رو ببرم بالا الان No, you can't do that. شما حق You نداری این see, کار رو تایم بکنی that's a very good شما question. ببینید What I این taught you حالت خوب شد سوال پرسیدی is این بحثی که for من the یادتون overall دادم trend, مال not روند in کل partial پایه رو ones. جابجا میکنی It's for long-term نه trade چه روند trends. جزئتون And it's a مال این very good زمان مال question این because I بازه forgot خب to tell قاطی you. نکنید حالا خوب شد پرسید چون من نگفته بودمش اینو من زمانی که شستی که اینجا میشه شکست کل I can زدم میام move پایه رو جابجا میکنم اینجا میذارم the Fibonacci in در long-term چه تایم فریمی trading, میشه مثلا روزانه in معمولا daily time روزانه frames و بعد or وقتی 4 ساعت 4-hour هم time میکنه به frames and بالا more, میشه but 4 not ساعت به less. بالا میشه درسته ولی خب میگم من شما اگر موردهایی که درس جلوتر If you بود حتی 400 had دلار شاید waited همشون رو for 1000 further دلار خب lessons, maybe your اشتباه است درست یه $400 ریسک خیلی زیادی became بزرگی a کردی thousand الان dollars right now, و but حواست you بیاد didn't know the چهار points. تا خطا فرمودید Okay, thank you ممنونم so از much. لطفتون از دوستانم Do you که have any آمد other اومدن questions? تشکر Excuse کنم me, خب just a سوالی دیگه sec. Let me نداریم see if Mr. Mohsen has any questions. Yes, یه I don't لحظه have من any other ببینم questions. Thank سوالش you. تموم Okay, شده go on. بله So زحمت the کشیدید reason تشکر why باشه خب بفرمایید دلیل اینکه الان فیبوناچی in یا Fibonacci پیک we دلیلش had a چیه؟ decline of 50 فیبوناچی pips. 50 پیپ ریخت What is that reason? A آره decline? فیبوناچی 50 Yes. درصد اومد پایین خب When you با sold, زلزله you رفت تو سی من 50 فیبوناچی این داشتم pips به این decline. Oh no, sorry, I was wrong. I meant اینو Dow میگی Jones. داو جونز Oh, you mean Dow داو Jones? جونز Okay. خب من اینجا سل باز I کرده بودم سل استاپ گذاشته opened a بودم sell account درسته here and put a اینجا sell باز stop شده right بود here, right? Yeah, آره what دلیلش was the چیه reason? الان یهو بودی دهه Because خود بودی because دهه of the داشت dent of the valley. مرسی It has باش that. It had that خب error. بریم نفر Okay, thank you. بعدی Okay, so next, Mr. Mujtaba. آقای مجتبی Mr. Mujtaba, do you have any آقا شما questions? سوالی دارین I can't نمیتونم unmute you. مستعدتون بیارم سوالی دارین Hi. خوبی آقا شما Excuse me. I don't have any سوالی دارین questions, but if I can اوکی پس سوالی draw الان a trend ندارین line, I will be happy. Thank you. Okay, so you don't have any questions right خانم now. All right, سهر next. خانم Miss عباس Sahar.
Do you have any questions? سوالی دارین؟ Excuse me. I have a question about Fibonacci. Please speak louder. The question is about the movement of the base. Can you please explain that again? Updating the baselines. Okay, let me give you access. You have access now. الان دسترسی دارین. Please show it on the chart. هر جا که گیر است الان Anything خودتون that you have problems من with, بیام توضیح بدم براتون چیز please درستانه نمیشه. خودتون شروع کنید چیزی که تو draw it on the chart so you can learn better. I don't have your voice. If the trend line has changed, if the trend has changed, okay, so for example, the trend has changed in here. Okay, so in here, the trend has changed. So here it was descending first and then ascending, right? Yes. Yes, please explain it. Please explain how the swing lows have been moved. So in here, the swing lows, if we say that this swing low is lower than this one, right? Yes. And this swing high has been formed lower than this one, and this one has been formed lower than this one. So this is a movement. Is that correct? So your first swing low has been moved. What is the confirmation? You see in here, let me explain it for you. Yeah, good job. Your internet connection is very weak. Let me explain it for you. You see, I had a descending trend, and the swing lows have been descending. You see them? You see, in here, the swing lows have been moved. Sometimes you will realize it faster than others that your trend is changed. So in here, this swing low was downward, so this one had to be even lower than this, but it was finished in here. So this is for the past. So we need to pay attention to everything that's happened after this. So in this zone, you can see this zone has been finished in a higher point than the others than the past. So you have the confirmation here that your descending trend has been finished completely and you're gonna have an ascending trend. So this happens when your swing highs are finished higher than the previous one. So in this, we never had a clear swing high here, and it kept on going ascending, and here we have a swing high which has been finished higher than the ones before, and we mix all of these swing highs up together. Also this swing high as well has been higher than the ones before. So as long as the swing highs are finished in a higher point than the other one, this ascending trend is going to continue. So in this Dow Jones chart, this swing
high has been اینجا finished بشمار lower than the داره میگه previous one. روندم That is تموم telling شده us that the trend اومده رو به is پایین over and ولی it's خب going to decline. فراموش But نکنید don't این forget that چارت this is a چارت Dow داو Jones جونزه chart, یه چارتی که and پدیده most های تکنیکال technical خیلی توش به analysis هم میریزه doesn't work in و this تنها چیزی که خیلی chart, خیلی and the خیلی only خیلی thing توش that جواب works in میده this chart کندلستیک و is فیبوناچی candlestick method and pivots. نمیگم از این I'm not saying that you تکنیک can't نمیتونید use استفاده کنید Fibonacci in چرا this میتونید chart, استفاده کنید but on the به شرطی که بخواید circumstances پایه that های you're بگید looking الان at میگیم more ببین چی general این قله swing هنوز lows. بالاتر For از این example, تموم this swing شده high has این been قله هم از این بالاتر higher, تموم شده finished higher than گردنه this من one and کدوم also میشه this. که زمانی بخوام عوض بهش بیا به سمت So پایین بیا به سمت پایین اینجا یه قله تولید it میکنه has اونجا a بالا اینجا یه descending قله trend. تولید It میکنه comes down این and قله forms بالاتر a از این قله و میاد swing پایین این high, گردنه رو and رد میکنه این it گردنه رو goes که رد further than میکنه ما this. میتونیم مرکزی ها رو دوباره And when بگیریم it یعنی این قله does, پایین تر از این we قله can و این قله consider the نزدیک به پایین center تر از این قله swing highs. خب حالا اینا رو ببینید چه And زمانی راحت تر میتونیم بگیرینشون you need که to ببینید know روندتون از when قیمت کف to خیلی consider فاصله this. گرفته دیگه That is احساس when بهتون you بگید know خیلی that بیش از your حد اومده price has بالا come up باید a ریزشی داشته باشه great یا deal مثلا and it's روندهای probably دیگه going to مثل decline. پوند For example, ببینید in بیش از pound, حد از مرکز فاصله گرفته اومده بالا خیلی it وقت has been افزایشی بوده ascending for a really long یا time. You see اینجا that? Or in خیلی here, وقته there از has been a اینجا very long قرار time بعد that تا it اینجا has من been میگم باید ascending. تقریبا تا اینجا بیاد یعنی میتونم بگم 50% So یا 60 it's a درصد possibility این of, روند رو اومده so it به has سمت پایین و come فاصله گرفته از down, این up این محدوده ها 50 or حواستون 60% of باشه که the پایه way. هاتون جابجا بشه And if this happens, there's حالا a great اینجا ببینید این possibility پایه پایین that تر the از این trend is پایین تر going اینم to پایین تر change. از این اینم پایین تر از You این see, گردنش هم این بوده گردن اینجا بوده باز شد اینا شروع کرد the دوباره price به has سمت بالا started to حالا decline اینجا in اگه here. که بخوام روند من So کلا if بخوام the عوض بشه trend is بیاد going to بالا change in this chart, باید بیاد بالا یه قله بالا it تولید has کنه to یکی form هم a بیاد swing high پایین in this area because it has to be higher than the ones before it. You see exactly right, ببینید like this. Like this. اینجوری بشه این You قله see, this بالاتر swing از این high تموم میشه این is قله finished هم بالاتر از این higher و than this one, گردنه and اینجا هم also باز this میشه one is higher than the other این one. روند شروع میکنه چی به سمت بالا So رفتن the trend حالا will اینجوری be میشه ascending if this happens. پس در So کل زمانی که generally, پایه تموم when بشه the swing تاییدی هم اینه highs که are گردنم که باز finished بشه and a گردن start is دیگه open, تاییدیه نهایی هست the neck ببین ما that تو پایه opens is دوم our میگیم تاییدیه confirmation. ولی خب تو اینا یه تاییدیه And کلی it's تر the هم داریم که most دیگه general حتی اکثرش دیگه confirmation, اونجا and خیالمون we can راحت rely on it میکنیم این completely. گردنه هستش یا And اینجا این it's گردنه this, هست the این neck گردنه that has been opened here. You see this? این دیگه باز بشه خب خود میفهم دیگه تایید نهایی دادی That is our کلا دیگه اومده final داره به سمت پایین confirmation. الان در چارت For example, پوند in دلار pound dollar در تایم میان and in مدت در midterm تایم trend, میان مدت فقط بلند مدتش افزایشه در تایم میان our مدت trend روند is هم همچنان still ریزشه descending. And زمانی میتونم بگم خیلی خب ریزش when can I من دیگه say تموم شد اصلاح من descending دیگه تموم شد میخوام بگم trend بالا has been این finished? پایه تولید کرد دقیقا When یه پایه اینجا بالاتر از this این swing یه high has قله been هم formed بالاتر از این قله گردنم باز and the بشه neck دیگه is بره به سمت open, بالا so I know this is going to be ascending and the trend is going to change. Did you اوکی understand? Yes, thank you. باش Any other سوال questions? دیگه No, thank you. سوال دیگه نداری All right, خب من I از will استفاده take کنم away your access. آقای تریدر Mr. بود Trader Good. Hi, excuse me. سلام خسته نباشی خب سوالی داری I don't have any نه خیلی questions. دکتر سوال خاصی ندارم وقت میدم به بقیه دوستان سوال مطرح کنم ما استفاده کنم مرسی خب Mr. آقای Zamani. زمانی
Mr. Zamani, I can't unmute you. So it doesn't have any questions. Alright, because we're short on time, I will not give you access on the chart. Mr. Turkey has just entered the class, but he has to say something. Mr. Turkey, do you want to say something? Okay. So, is there anyone here that I haven't asked any questions from? Excuse me, you didn't ask me any questions. Who are you? I'm Mohammed Shahrai. No, I can't see you. It's okay, you can ask your question. Sorry, I didn't see your name. Hey, can you please go on the Dow Jones chart and give me access? I give you the access. You can click on the chart. Let me erase this first. Okay. Excuse me. So today, I did something based on the things that I learned. And I did this on hourly time frame. I drew a trend line here. Like this. And I don't know. My internet connection is a little weak. It's okay. Like this. And then I do some of the patterns that are mentioned in the book too, even though I know you don't really approve of them. So when this double top happens, it's probably a decline happening. One of the swing high is this, and one of them is this, and they're called double tops. And they say that 90% of the time after the double tops, there will be a decline. And some of the predictions that I checked was saying that there's going to be a decline. And I thought a decline was going to be happening. So I opened a sell account here, and it thankfully started to decline. And I opened a Fibonacci here too, like this. And when I saw this, I said that because we have the double top, the confirmation there too, so I sold and I put the sell stop, one of them on 38 and one of them on 50 level, because you had told us that in opposite Fibonacci 38 and 50 are our most strong pivots, and I took a good profit too. But my question is that, can I buy again here? Because it has reached 50. See, in 50 there's a ascending signal, so you could buy. You see, in your partial Fibonacci, it, it was performed in the partial Fibonacci in the short term, because it reached 61, then retraced, and then went up again. But based on candlestick, the signals were not performed well. I will teach you the double top later. It's mostly shown in sell accounts, because we have a dent of the valley pivot here.
بودی دره بود. حالا That's دیگه why اون بودی it دره declined. برخورد میکنه ریزشی میزنه که حالا ریزش Okay, so we don't do anything in this zone anymore. درسته. حالا دیگه توی این محدوده But فعلا usually کاری in نمی‌کنی. Dent of the Valley, وقتی که you این should ریزش get اینجا a اومد signal تو بودی دره from the باید candles از to have کندلستیک a سیگنال بگیریم. واقعا an سیگنال short بگیریم که اوردر درست مطمئن order. بگیریم. من چرا اومدم But اینجا گردم چون I برخورد told you اولم that که in بودی the بودی first دره بود. collisions, برخورد اول گفتم چیه 90% of the times we have a 90% retracement. برگشت. خب دقیقا. برخورد اول همیشه 90% برگشت. ما اومدم اینجا یه حالت اوردر Now سیمتریک that معرفی the کردم. price is چنمو تا اینجا گرفتم. حالا که تا here, اینجا اومده قیمتم در این I محدوده هست won't have any چرا بالاش reactions to that. پیوت هست پایینش هم پیوت هست من هیچ عکس عملی انجام نمیدم. From here فقط on, میبینم کندلستیک I چه سیگنالی will میده. از اینجا به بعد get کندلستیک signals سیگنال from میگیرم که Candlestick میشه method. چی این فیبوناچی. What you did was great though. Good job. وارد رو شروع کنین شروع مثلا ما بعدش رو بگیم. خیلی کار خیلی قشنگی بود آفرین. خواهش میکنم. عالی. Is there anyone who hasn't asked a question? Do you have any other questions, Mr. Muhammad? سوال نپرسیده باشه شما سوال دیگه ای Excuse دارید؟ me. I have a question آقای that I forgot to ask. جان. In scalp, یه سوالم فراموش کردم can we بپرسم. در do روش اسکل can we use Fibonacci in 1 and 5 minute time frames? میتونی ولی خب Excuse me, I ببخشید was دهن آدم صاف می‌کنه. adjusting this. تو تا بیای Okay, بزنی اون so زده فرصتت نمیده. بله. الان تو I این will show ساعت you how اسکلت I من وایده بگم do اول the یه خورده scalp اسکلت می‌کردم method. خیلی I نتیجه will میگیرم. show you انشالله in جلسات بعد یا تو further وایسم یا lessons. اسکلت. Okay, so مرسی استاد. does anyone have any questions? سوالی Did I پیش ask اومده anybody? از همه پرسیدم. A کسی lot حرف of people بزنه are صحبت. absent today though. البته خیلیاتون نیست من نمیدونم یه سریاتون Okay, نیستم 27 so if 8 you نفر don't have any نمی‌رسیم. questions, خب that's it for today. بچه‌ها اگه سوالی نیست دیگه خسته نباشید. Are we going to خسته نباشید. learn about pivots on the next جان session? جلسه Yes, بعد you're going to learn about بله pivots جلسه آینده and you will جلسه پیوت understand the میکنه دیگه market راحت a تر lot میشه better. یکم It's مارکت Thursday, راحت تر Tuesday, متوجه right? میشیم. Yes, going to be on Tuesday. Okay, so see you later. Have a good day. خواهش میکنم که خسته نباشه خواهش میکنم Please put the login and password on the group. لوگین پسورد رو تو گروه